Guys, welcome back to my YouTube channel once again, another vlog. So thank you so much for 5k subscribers. So మన YouTube channel అయితే 5k subscriber అయితే రీచ్ అయిపోయారు. ఫస్ట్ 1k సబ్స్క్రైబర్ రీచ్ అయ్యింది అయితే నియర్లీ ఒక 1 year టైం పట్టింది. సో 1 year తర్వాత విత్ ఇన్ 2 months లోపల అయితే మనకి ఇంకా 4k సబ్స్క్రైబర్ అయితే రీచ్ అయిపోయారు. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ దట్. సో ఈ వీడియో అయితే మనం GoPro HERO9 అన్బాక్స్ చేస్తున్నా ఈ వీడియోలో అనమాట. సో GoPro HERO9 అయితే బెస్ట్ ఆల్రౌండర్ కెమెరా అని చెప్పచ్చు. సో వ్లాగింగ్కి బై ద వే మోటో వ్లాగింగ్ అయితే ఇంకా నెంబర్ 1 అనమాట. సో 100% GoPro HERO9 అయితే చాలా బెస్ట్. సో బై ద వే ఇంకా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంటే 10, 11, సో రీసెంట్లీనే 12 కూడా లాంచ్ చేస్తారనుకుంటా మేబీ దగ్గరలో. సో GoPro Hero 12, సో ఆ GoPro Hero లాంచ్ చేస్తున్నారు. సో అందువల్ల అయితే GoPro HERO9కి అయితే ప్రైస్ తగ్గించారు. సో నేను కొన్నప్పుడు అయితే 35,000 రూపీస్ ఉంది GoPro HERO9. సో ఇప్పుడైతే జస్ట్ 27,000 రూపీస్ అనమాట. యూ కెన్ సీ నియర్లీ ఒక 8,000 రూపీస్ ప్రైస్ డిక్రీజ్ చేశారు. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు బై GoPro HERO9. సో విత్ దట్ ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. సో ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్ వ్లాగింగ్, మోటో వ్లాగింగ్, సో మ్యాక్సిమం మోటో వ్లాగింగ్ పర్పస్కి కాదు, డైలీ వ్లాగ్స్కి, ట్రావెలింగ్ వ్లాగ్స్ కూడా మనం GoPro HERO9 అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. వాజ్ ద కంప్లీట్ వీడియో, చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకైతే. సో లెట్స్ సీ ద అన్బాక్సింగ్ ఆఫ్ GoPro HERO9. So let's start the unboxing of GoPro HERO9 2023 model. So this is the outer package of GoPro HERO9. You can see India official product. So ee symbol unte anamata for sale in India. So let's unboxing the GoPro HERO9. So this is the main anamata GoPro HERO9 black. So with that we also got an extra battery. సో GoPro Heroలో అయితే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక బ్యాటరీ ప్రొవైడ్ చేశారు, బట్ దిస్ ఈజ్ ద 1 more ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆఫర్లో ఉంది కాబట్టి సో ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు. సో దట్స్ మెయిన్గా అయితే మనం GoPro HERO9 అయితే ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో మెయిన్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి GoPro HERO9 ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే, సో మోటో వ్లాగింగ్ అయితే బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే స్టెబిలిటీ కూడా సూపర్ ఉంటుంది. ఇంకా వీడియో క్వాలిటీ అయితే నో కాంప్రమైజ్ అనమాట, మంచిగా వస్తుంది వీడియో క్వాలిటీ కూడా. యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ సీ, సో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా మెయిన్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ GoPro HERO9 అయితే 20 మెగాపిక్సెల్ అనమాట కెమెరా. సో ఇంకా అట్లనే 5K 30 ఫ్రేమ్స్ ప్లస్ 4K 60 ఫ్రేమ్స్లో రికార్డ్ చేయొచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ GoPro HERO9 ఈజ్ కంప్లీట్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ అనమాట. సో మనం అప్ టు 33 feet అని ఇచ్చారు, 10 meters అని. సో నేనైతే నియర్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాటర్లోనే పెట్టేసా GoPro HERO9 అయితే. స్టిల్ వర్కింగ్ అనమాట వాటర్లో కూడా. సో 100% వాటర్ GoPro HERO9 అయితే. బై ద వే ఇంకా స్లో మోషన్ ఉంది, డేటా అంతా. సో టైం ర్యాప్ 1080లో లైవ్ స్ట్రీమ్ కూడా చేయొచ్చు దీంతో అయితే. సో ఇంకా ఫొటోస్ కూడా మంచిగా వస్తాయి మనకి, సూపర్ ఫోటో HDRలో అయితే. సో రా ఫుటేజ్, బై ద వే ఇంకా వెబ్ క్యామ్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇందులో. సో ఇది GoPro HERO9 వచ్చేసి కంప్లీట్లీ టచ్ అనమాట, స్క్రీన్ టచ్. సో 2 buttons ఉంటుంది ఆన్ ఆఫ్కి రికార్డ్ చేయనీకి అయితే, బట్ మిగతాదంతా ఇంకా స్క్రీన్ టచ్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అన్బాక్సింగ్. దిస్ ఈజ్ ద కేస్ దే ప్రొవైడెడ్ విత్ GoPro HERO9. సో ఇంకా జిప్ కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. సో కేస్ అయితే సూపర్ ఉంది క్వాలిటీ. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రోడక్ట్. సో GoPro HERO9 అయితే మోటో లవర్స్కి అయితే చాలా డ్రీమ్ అనమాట. సో ఇది అఫోర్డ్ చేయాలని. సో నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను కదా, దట్ ఆల్సో GoPro HERO9. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో GoPro HERO9. సో ఇన్సైడ్ కేస్లో అయితే మనకి ఒకటి డేటా కేబుల్, బై ద వే GoPro HERO9కి ఛార్జింగ్ అయితే ఈ కేబుల్ యూజ్ చేస్తాము. దిస్ ఈజ్ ద బ్యాటరీ. ఇంకొకటి హెల్మెట్కి మౌంట్ చేయడానికి ఇది. సో దిస్ ఆల్సో 3M స్టిక్కర్ మౌంట్. ఇవి 2, ఇంకొక స్క్రూ ఇస్తారు వాళ్ళంతే కలిసి. సో ఇవి అనమాట GoPro HERO9 అయితే ప్రొవైడ్ చేసేది. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. సో ఇదైతే మెయిన్ కెమెరా, ఇంకా ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో యూ కెన్ సీ, సో దిస్ ఈజ్ ద GoPro HERO9 బ్లాక్, యూ కెన్ సీ. సో ఇప్పుడైతే స్టిక్కర్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసేద్దాం. స్టిక్కర్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫీల్ ఎట్లుంటుందంటే కోట్. సో లెట్స్ remove it. So this is the main product.
It's a GoPro HERO9. You can see HERO9 black. So ఇందులో ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఆన్ చేసి చూద్దాం మనము. సో బ్యాటరీ ఈ సైడ్ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 బటన్స్ ఉంటాయి. సో ఇంకా బ్యాటరీ ఆన్ చేసి చూపిస్తాం మీకు ఎట్లా GoPro స్టార్ట్ చేయాలా. సో ఇప్పుడైతే GoPro HERO9 బ్యాటరీ అయితే ఇందులో వేస్తున్నా. సో మెమరీ కార్డ్ కూడా మనం ఇందులో పెట్టాలి. సో నేనైతే మెమరీ కార్డ్ అప్ టు 32 GB నుండి 256 GB కూడా మెమరీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసా. సో GoPro HERO9 అయితే పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది. సో మినిమం 32 GB అన్న మెమరీ కార్డ్ వేస్తేనే GoPro HERO9లో మంచిగా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడైతే యాడ్ చేద్దాం. సామ్సంగ్ 256 GB ఇది. సో ఇదైతే GoPro HERO9లో అయితే పెట్టేద్దాం. జై శ్రీరామ్. సో ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసా. సో నౌ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద కేస్. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ బటన్. సో GoPro అయితే ఆన్ అయిపోయింది. కెన్ సీ. సో ఇంకా జస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నా GoPro HERO9. సో స్టార్టింగ్ అయితే ఇంకా ఇవన్నీ అడుగుతుంది. కెన్ సీ ఇంగ్లీష్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో GoPro HERO9కి అయితే మొబైల్లో కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. వైఫై ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది. లైక్ ఫొటోస్ వీడియోస్ కూడా మనం వైఫైతో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు మన మొబైల్స్లోకి అయితే. సో అందుకే క్విక్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేయాలి మొబైల్లోకి అయితే. సో ఇప్పుడైతే మనం అవన్నీ స్కిప్ చేసేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ GoPro HERO9. సూపర్ ఉంది కెమెరా అయితే. సో GoPro HERO9లో అయితే మనకి ఇంకో ఫీచర్ కూడా ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఫ్రంట్లో ఉంది కదా డిస్ప్లే. సో ఫ్రంట్లో కూడా డిస్ప్లే ఆన్ చేసుకొని మనం చూడవచ్చు ఇలాగా. సో దాని పర్పస్కి GoPro HERO9 అయితే ఆల్రౌండర్ అని చెప్పొచ్చు మనకైతే వ్లాగింగ్కి అయితే. సో ఇప్పుడైతే బ్యాటరీ కూడా పెట్టేసా కదా. కలిసి మెమరీ కార్డ్లో 9 hours స్పేస్ ఉంది. బై ద వే 18% ఉంది బ్యాటరీలో అయితే GoPro వాళ్ళు ఇచ్చినది అంత అయితే. సో ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేసినది GoPro HERO9లో అయితేనే లోనే. ఇప్పుడు కొత్త GoPro HERO9 ఉంది కదా దిస్ ఈస్. సో ఈ వీడియో అయితే ఇప్పుడు నా ఐ విల్ షో యూ హౌ ఐఎమ్ రికార్డింగ్. సో వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో కూడా మీకు చూపిస్తా. సో మెయిన్గా వచ్చేసి మనకి GoPro HERO9లో అయితే నాకు నచ్చిన ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఇదన్నమాట. సో యూ కెన్ సీ. సో డైరెక్ట్ ఇందులో చూపిస్తాను మీకు. సో నౌ లుక్ అట్ మీ. సో దిస్ ఈస్ ద GoPro HERO9 న్యూ కెమెరా 2023 model. So you can see the video quality how it is. Comment on. So 1080 30 frames per second లో అయితే పెట్టా ఇప్పుడు. దిస్ ఈస్ ద వైడ్ యాంగిల్. సో వైడ్ యాంగిల్ అయితే సైడ్లో వ్యూ ఉంది కదా. సో కొద్దిగా కవర్ అవుతుంది అంతే. బట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. వైడ్ యాంగిల్ అయితే పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ స్టెబిలిటీ కూడా అంతే. స్టెబిలిటీ కూడా టాప్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ రన్నింగ్. యూ కెన్ సీ ద వీడియో క్వాలిటీ హౌ ఇట్ ఈస్. సో వీడియో క్వాలిటీలోనూ ఆడియో కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఈ GoPro HERO9లో అయితే. నేను ఎక్స్ట్రా కూడా మైక్ కూడా పెట్టలా, డైరెక్ట్ రికార్డ్ చేస్తున్నా విత్ GoPro HERO9 అయితే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి సూపర్ వ్యూ మోడ్ పెడతా. ఐ మీన్ సూపర్ వ్యూలో అయితే మ్యాక్సిమం వైడ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సూపర్ వ్యూ మోడ్. సో నౌ యూ కెన్ సీ సూపర్ వ్యూలో పెట్టా ఇప్పుడైతే. సో మ్యాక్సిమం యాంగిల్ అయితే వైడ్గా కవర్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే. సో వైడ్లో ఉన్నప్పుడైతే ఇట్లా ఉండే. సో నౌ సూపర్ వ్యూలో ఉంది కాబట్టి ఇట్లా ఉంది వ్యూ పాయింట్ అయితే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మోటోవ్లాగింగ్లో అప్పుడైతే మనకి ఈ సూపర్ వ్యూ అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఎక్కువ లెంత్ ఏరియా కవర్ అవుతుంది కాబట్టి. సో దట్స్ ఇట్. సో నా ఐఎమ్ రికార్డింగ్ 1080p 30 frames per second. సో ఇప్పుడైతే ఒకసారి హెల్మెట్ రిమూవ్ చేస్తా. సో ఇప్పుడైతే హెల్మెట్ కూడా రిమూవ్ చేసా. చెక్అవుట్ ద వీడియో క్వాలిటీ హౌ ఇట్ ఈస్. సో ఐ హోప్ వీడియో క్వాలిటీ అయితే నో ప్రాబ్లం అనమాట. మంచిగా ఉంటుంది టాప్ క్లాస్లో వీడియో క్వాలిటీ అయితే. సో ఇంకా మన బైక్ కూడా ఇక్కడ పెట్టేసా. లవ్ యూ బేబీ ఎన్ఎస్. సో ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ఇంకా లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్కి అయితే. సో మేబీ దగ్గరలో నేను సౌత్ ఇండియా రైడ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తా. సో దట్స్ ఇట్ యార్.